إذا مشاهدينا الكرام، تابعنا منذ قليل هذه الجلسة النقاشية والتي تأتي ضمن أعمال المؤتمر الوطني في نسخته التاسعة، مؤتمر الشباب، المؤتمر الوطني للشباب. هذا المؤتمر الذي جاء فيه الجلسة التي انعقدت تحت عنوان الفرص والتحديات. وأكد خلال هذه الجلسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن ما تم في مصر هو خطوة من 1000 خطوة من الخطوات التي سوف نسير فيها لكي نستطيع أن نقضي على التحديات التي تواجه الدولة المصرية في ظل هذه الأزمة الاقتصادية العالمية تحديدا. أكد السيد الرئيس بأنه لن تستطيع الدولة أن تتجه نحو مزيد من إجراءات سعر الصرف طالما take more measures pertaining to the exchange rate as long as it reflects negatively on the Egyptian people. This is the most recurrent talk on the tongue between Egyptians, and these the panel discussions are always built on honesty and transparency, and the president always speaks openly during these forums so that the people can have the full picture and enough information to decide the situation of the state. The panel discussions of the national dialogue witnessed the great agreements and understanding between the parties, and they were all responsible to building the development of this homeland, as the lack of information always reflects negatively on citizens. Mr. President Sisi had a lot of discussions and stressed that we need to face the challenges with more work and efforts to reduce the export invoice, and that the state is providing a lot of support for investors, and it is going to continue providing support, $8 billion for investments starting at the 1st of July. A lot of packages reflecting the state efforts to get out of this economic global crisis. And we also spoke of the national dialogue. The Councillor Mahmoud Fawzi clarified, who is the secretary, the head of the Secretariat of the National Dialogue, clarified that 31 panel discussions have taken place during the National Dialogue sessions. Participated in them 2,600 participants and 65 parties. And there is a lot of people who want to participate in the sessions. And as soon as the national dialogue sessions start, we found that we are in agreement on a lot of matters, and that there is a lot of topics, mainly 3 main topics, which all attendees agreed upon, regarding amendment custody over money, and a draft law allowing the exchange of information within the strategy for human rights, and the non-discrimination commission. And the president responded that he will sign any decisions within his powers and mandates, constitutionally and legally, on the matters that he can sign upon, and otherwise he will present the outcomes to the parliament to take
prominent measures to work on these things. وانا سعيد جدا جدا وبحبكم جدا جدا. انا كنت عايزكم تشوفوا الناس فرحانه قد ايه باللي انتوا عملتوه، لانه بفضل الله سبحانه وتعالى وبتطوعكم وتواجدكم مش هنا بس، في كل الشغل اللي بيتعمل، وحتى اللي انا ما بشوفهمش، يعني الشباب والشابات اللي انا ما بشوفهمش بقول لهم متشكرين، مش باسم انا بس، لا والله باسم كل مصري ومصريه في مصر بالكامل. اللي انتوا عملتوه هنا واللي بتعملوه انتوا وكل المتطوعين اللي زيكم بيغير حياة الناس ويسعدها. وبالمناسبة يعني مفيش مقابل ابدا حد يقدر يديه لحد مقابل ان هو يسعدهم. وكملوا كملوا اللي بيتعمل ده في الريف بتاعنا، ده اللي كانت الناس محرومه من حاجات كتير. معانا بيكم وبدعواتكم الطيبه، معانا بيكم وبدعواتكم الطيبه. يا مصر قومي، فالكرامه زادنا وجيوشنا وشبابنا كالاسود اراها، من شرق مصر لغربها وشمالها لجنوبها، الكل قام بها، والله في القران خص اسماء ادخلوها بسلام الامنين، سبحان من بالامن خص حماه. ما شاء الله ما شاء الله. متشكرين متشكرين جدا. فده اللي احنا بنحاول نديه للشباب، ان هو ازاي ينمو من هذا القطاع اللي اوريدي عنده نمو اكتر من 85% نمو سنوي مركب خلال 5 سنين اللي فاتوا، وقدرنا نجمع استثمارات ب1.5 مليار دولار في هذا القطاع، وازاي الافكار دي نقدر نساعدها كشركه انطلاق انها تقدر تحقق مردود ومشروع ناجح وواعد ونتعب بيه قطاع الاعمال returns and develop the entrepreneurship sector. احنا يا فندم جزء من البرامج اللي شركه انطلاق بتعملها part of the Intellect company هنبتدي من العام الدراسي 2023 2024
program is targeting 73 Egyptian universities, private or international or governmental universities. We will visit each university. We are going to offer financial awareness and financial and administration awareness lectures. على مدار السنه بنتكلم على رياده الاعمال وازاي يقدروا يوصلوا لنا. الجزء الثالث وده جزء كان مهم جدا واكتشفناه من خلال And this is a very important part and that we have discovered during the entrepreneurship and lectures. ان هو عنده فكره لغايه ما يقول ان هو عنده مشكله بتواجهه في تاسيس شركته and حوافز وعفات ضريبيه. Addressing all challenges that face startups ليها دعوه بالاهداف التنميه المستدامه related to the sustainable development, economic growth, innovation, and there will be following up through the governmental sector through interlock platform with the data and information to find out the opportunities available in a certain market and will it have economic return or not. And we are going to be able to follow up with the investors, and we are going to be able to improve our data directed to the private sector to provide more opportunities. And after the regional classifications, there is a college university students to develop their thoughts and ideas to create startups that have good opportunities and could attract local and foreign investors. We work to increase the linkage between the private sector and the startups and the government, and this increases the growth of startups to gather more foreign investments. And each year, if we could achieve a 30% or 50% growth rate, we will have great economic return estimated with millions of dollars. We should have 20 partnerships with foreign investors in 20 startups. Since the company is carrying out this role and achieve the success that you have mentioned, 3 companies achieved more than $3 billion, and this is great success. If I want to empower the startup even more, to have more influence, we can provide the startup that with any project that the startup carries out, we will exempt them of taxes by 5 years. Yes, exactly, sir. This is exactly the period. Always startups complain that many authorities had a lot of interventions into the situation and the procedures. Now there is a central unit under supervision of the Prime Minister responsible for investments and medium to small projects. And this is the only entity that deals with startups and youth. And in addition, there is a group of incentives, and they have complained about the tax transactions. These incentives improve the situation of these incentives.
بالظبط يا فندم. يعني رقم مش هيبقى يعني مش هي لا The figure will not be large spent by the startup with the state support. So we can give these startups 5 years exemption, tax exemption, to give them the opportunity to achieve a revenue. We had certain subjects that we needed to work on. These subjects يعني حوالي 150 منتج. about 150 products. ودول ارقامهم تقريبا في حدود 20 25 And these مليار are دولار. about 20 to 25 million dollars. These feasibility studies are that the Egyptian market requires a certain amount and we import it all. We purchased all from outside the country. Do we need these feasibility studies today? No, that's not what we need. What we need is supporting these startups, and we are prepared to provide all support. You are the connection point between the startups and the government. We are ready to provide support to these products. ومع القطاع الخاص You can انا بتكلم على view these محدده products, فانا من خلالكم اعرف في القطاع and الخاص مين اللي شغال through في المجال. these startups I can find out about all the companies working in a certain regard, هتجد في 3 4 5 about the water equipment for instance. احنا بالفعل نتيجة حجم العمل اللي موجود في محطات The volume of work in the desalination and treatment stations on the level of the housing, agriculture and irrigation ministries. These ministries import the requirements from abroad because these huge equipment are not manufactured here in Egypt. But if they are manufactured here in Egypt by startups, this is going to be great success, and this can be applied on the 150 products that we are speaking about. And if we achieved this accomplishment in 1 year, it's different than achieving it in 5 years, because we have to pay about 20 to 25 million dollars a year. Each of these millions that we can save will be GDP, will be translate into job opportunities and housing opportunities, and we will reduce the dollar vessel pay burden. We are talking about production requirements about $30 billion a year. A lot of products that we need. And I am addressing all young men and women listening to me. These are the job opportunities. It does not require a feasibility study and what is the market there and where would I sell it and what would I gain. It is already finished. It just has to see the light in Egypt. We as a state are ready to support any startup working in any of these fields to participate, to take part in the process, not to take over. We are only going to take part in the process and support the flow of the process. Now you see that there is a dollar issue in Egypt. How are we going to solve it? Not how am I going to solve it, it's how are you guys going to solve it, not the government. All of us should work together collaboratively. The products that we buy with millions of dollars from outside, if we could manufacture it locally, this is going to be a huge success. Feasibility studies that has already finished and ended because there is a great demand here in Egypt. Of course, I am happy to have you all here, and believe me, you have my ultimate support.
I don't know if this is how I can communicate my support to you. مش غريب على بلد ارتبط اسمها It's بالعلم not والثقافة strange for ومنحوتة a بالفن country في كل تفاصيلها. connected closely واحتضنت to كل art and الجنسيات culture واللغات and والفنون. embraced مش غريب all أبداً إنها nationalities بتقدم لنا and كل يوم arts موهبة جديدة. to ولا provide واحدة فيهم every بتشبه day التانية. a new كيف talent. إنهم No حقيقيين one similar to the other. They are all وانعكاس true and لجمال all اسكندرية distinguished وثقافتها and a reflection وفنها. of the beauty of الآن Alexandria and its نستمع culture إلى and its مواهب art. برنامج Now الدوم we are going to وكورال listen to شباب the الجامعة talents of وكورال the قصر Dome TV ثقافة show, الأنفوشي. the chorus of the Anfushi Cultural Palace. من صغري نفسي ابني البلد دي واخد بايدها تقوم تعدي حافظ تاريخنا في كل جيل عدينا من مليون تحدي احنا الشباب وده وقتنا نسعى ونكافح كلنا مصر النهارده اتغيرت بايدينا وبعون ربنا أولادها نبقى سندها ومهما الحمل فينا هنشيل اتجمعنا الجاي بتاعنا وحالفين بكرة هيبقى جميل احنا ولادها نبقى سندها ومهما الحمل تقيلها نشيل اتجمعنا الجاي بتاعنا وحالفين بكرة هيبقى جميل رهنة مصر علينا ولازم نبني ده أبسط رد جميل أنا من الشباب اللي اتولد ونفسه يحلم في البلد والنهارده بقالي حلم هبني في بلادي واكون سند شكرا لكل قرار جريء نور لي احلامنا الطريق كل يوم حلمنا بيه خلاص اهو حقي وحقيقي أولادها نبقى سندها ومهما الحمل فينا هنشيل اتجمعنا الجاي بتاعنا وحالفين بكرة هيبقى جميل احنا ولادها نبقى سندها ومهما الحمل تقيلها نشيل اتجمعنا الجاي بتاعنا وحالفين بكرة هيبقى جميل رهنة مصر علينا ولازم نبني ده أبسط رد جميل أنا بنت جيلي وعارفة دوري وجيت عشان أثبت حضوري ده أنا مهما أقول عن حب مصر مفيش كلام يوصف شعوري الفرصة جت وأنا قدها من غير بلاد أتعب لها وسط المحن وسط الظروف أنا لازم أفضل جنبها نبقى سندها ومهما الحمل فينا هنشيل اتجمعنا الجاي بتاعنا وحالفين بكرة هيبقى جميل احنا أولادها نبقى سندها ومهما الحمل تقيلها نشيل اتجمعنا الجاي بتاعنا وحالفين بكرة هيبقى جميل رهنة مصر علينا ولازم نبني ده أبسط رد جميل
بحتاج إرادة من حديد وجل حقق حلمنا ده كل يوم إنجاز جديد تغييره كله بعينه شاف مين خد قرار ولا عمره خاف والشعب أول ما اتحد بقى تحيا مصر هو الهتاف نبقى سندها ومهما الحمل تقيل هنشيل اتجمعنا الجاي بتاعنا وحالفين بكرة هيبقى جميل احنا ولادها هنبقى سندها ومهما الحمل تقيل هنشيل اتجمعنا الجاي بتاعنا وحالفين بكرة هيبقى جميل رهنة مصر علينا ولازم نبني ده أبسط رد جميل اسكندرية حقيقي مدينة ملهمة بحرها وشوارعها وحواديت أهلها its people and the stories of its people. It was the aspiration of writers, authors and singers. It has a lot of success stories, all gratitude and appreciation for every person who is a role model for another. Now we are glad to invite Mr. President Abdel Fattah Sisi to pay tribute and awards for a number of Alexandrian people. الشهيد مقدم عماد Martyr عماد الكعيبي. استشهد في أبريل He lost his life in April 2019 during the attack on the church cathedral in Alexandria. His wife accepts the award along with her son. الشهيد رقيب أول أمنية رشدي. Martyr Officer Umniya Rushdie died in April 2017 during fighting a terrorism attack on the cathedral in Alexandria. His father accepts the award on her behalf. الفنان الكبير محمود عبد العزيز. The artist Mahmoud Abdel Aziz. الساحر
الذي أمتعنا magician ولا يزال who gave شهدت us a lot of مسيرته تنوعاً pleasure. مبدعاً وغنياً بين السينما His والدراما والمسرح. march قدم أعمال in فنية على drama, العديد من theater and القضايا يتسلم cinema. عنه الجائزة ابنه His الأستاذ son, محمد عبد العزيز. Mr. Muhammad Mahmoud Abdulaziz, accepts the award. الأستاذ محمد هنو Mr. Muhammad رئيس Hinnu, مجلس إدارة جمعية رجال the الأعمال head of the Businessmen Association, who provided a lot of services for entrepreneurs through activities that supporting industry and aiming to encourage investments throughout Egypt. الدكتور أحمد مصطفى Dr. Ahmed أستاذ Mustafa زائر في معهد أمرويس Mr. للعمارة بلندن يعد for حقا في مجال architecture الفن in London. والتصميم He is a الإسلامي. great pillar يتجه in إلى the تخصيص arts جانب كبير من أعماله and the لتكون Islamic art مستمدة من aspect. القرآن الكريم He وتمكن designs من خلق نسيج poetry, متوافق بين موهبته portrait. كمصور وكخطاط معا. السيدة فيبي وصفي Lady مديرة Fabi مدرسة Wasfi, لوباتير the بكندا، principal of Labatir School in Canada, which graduated a lot of distinguished students from, and she was the most inspirational women, one of the most inspirational women in Canada in 2021. الكاتب والروائي The عيسى writer and بيومي the مهندس author Isa وكاتب Bayoumi, an وروائي engineer and a جمع بين عمله novelist. في مجال الهندسة He combined الميكانيكية في عدة his دول أوروبية works وقام in بكتابة writing العديد من a lot المؤلفات of والروايات. books and novels. الأستاذة فيفيان معوض Lady Vivian مصممة Maawad, أزياء من الإسكندرية a تهوى designer مجال from تصميم Alexandria, a وتمكنت fashion من إنشاء خط designer أزياء who وتصدر created a تصميماتها fashion إلى line الخارج. and she exports her designs abroad. دكتور عبد السلام Dr. Abdussalam Eid Ibrahim. He won the Nile Award in Art for 2023 for his contributions and distinguished in art for decades. He obtained a doctorate degree from Italy in 1979.
الأستاذة سارة أحمد Lady السيد Sarah Ahmed البطلة الرياضية Said, من ذوي الهمم تفوقت في ألعاب القوى والسباحة athlete وكرة with السلة disability, وتنس she الطاولة excelled وتمكنت in من حصد العديد من volleyball, الميداليات basketball, and بمختلف gained a الألعاب lot of medals بين in different ذهبية games وفضية among gold بخلاف موهبتها and الفنية silver medals والثقافية. in addition to her cultural and historic background. شكرا سيادة رئيس Thank you, الجمهورية. Mr. President. شكرا جزيلا السادة الحضور. Thank you, everyone.